Dans l'ombre des projecteurs, elle donne vie à des sons que personne ne voit mais que tous ressentent. Sanaa Kelley est la bruiteuse la plus demandée à Hollywood. Depuis 20 ans, elle orchestre les bruits du monde avec une précision magique. Zoom aujourd'hui sur une profession souvent méconnue, pourtant essentielle dans la création sonore. Dès qu'il s'agit de mettre en avant la côte ouest et le style de vie californien, que ce soit au cinéma ou dans les fictions télé, Newport Beach, avec ses plages, ses quartiers résidentiels, ses restaurants gastronomiques et ses boutiques haut de gamme, offre le décor idéal. Et c'est ici, à Newport Beach, loin de l'agitation d'Hollywood, que Sanaa Kelley a établi ses studios. Chaque matin, c'est le même rituel. Allumer les ordinateurs, une étape incontournable, mais loin d'être sa préférée. Ce que Sanaa Kelley aime par-dessus tout, c'est rejoindre au plus vite son terrain de jeu. Et au passage, elle ne résiste jamais à l'envie de manipuler les objets les plus inattendus. This sounds like a train. Here we go. Donner vie à des univers sonores, tel est le métier de Sanaa Kelley. On parle de bruitage dans le jargon, mais ce qui semble facile est en réalité bien plus complexe. We're sitting here in a Foley stage, right? It looks like a bedroom. Actually, it took a long time to make this stage. I had to build it from scratch. It's a box within a box. Everything is done here for a purpose. The dirt, I have to do it a certain way so it doesn't sound boomy. You want to hear that definition. So everything is really thought out and it takes a lot. And the Emmy goes to the team from Shogun. 20 ans de carrière, plus de 180 films et séries télé. 20 ans à attendre avant de remporter enfin sa première récompense. Un Emmy Award dans la catégorie montage son dans une série dramatique. Congratulations on your Emmy. Thank you. Yeah, Shogun, Japanese adaptation, you doing the Foley. I mean, how did you get together? I worked years ago at Warner Brothers, and after working there, I decided to open my own facility, my own Foley stage. So over the years, I've developed clients, and clients always use me, and the sound supervisor got Shogun. Brian Armstrong, and I'm like, would you like to do it? I'm like, absolutely. So I went and bought the tatami mats, the swords, the katanas, and did it here. Some birds flying. To do dog footsteps, I use a glove with some paper clips with duct tape. I had to do some bugs and roaches like on one of the shows. So that's kind of cool. Le métier de bruiteur n'est pas pour tout le monde. Il faut non seulement être précis et méthodique, mais aussi avoir une excellente coordination avec le reste de l'équipe technique. Chaque son doit parfaitement correspondre à l'image. Le bruitage est un art à part entière. It takes about 7 years to be decent. What is maybe the most complex thing to Foley? Sometimes the easiest, subtle things are harder to do, just like with Shogun. When they're walking, especially the ladies, their feet are right, and then their shoulders are not moving. So I don't know where they're gonna end. So you're gonna have to adapt to the, because it's a period piece, it's feudal, and it's Japanese, so there's a whole culture. It's a whole culture. So then I realized for them, you gotta buckle your knees. So it's the little details that we try to pay attention to like really service the story, because Foley is the part of sound that is performed. For me, what you're saying here, and especially helping, an actor convey an emotion, it's like you're acting. You're acting with sound. I feel like we're so lucky because I'm in the moment. I don't have to redo stuff because they tricked me, so I don't get tricked because they're good actors. What every studio has is a really nice sounding car door. So if someone touches the car from here, you gotta do it this way. Obviously I have it against metal, so it sounds bigger. If they're on the inside,
I gotta pick it up and touch on the inside. Get ready, go run! If you're running and you're like, I'm running, then I mess up. I'm not following their feet. I miss the foot. If it's close, they can move it, but if it's not, then we have to stop. But then if I don't come in with the same intensity where they're stopped, I have to do the whole thing over again. I never had a show that they're running nonstop because I'd be like, no thanks. Whenever I do a bed scene and I use this, people usually send me an emoji of a chair 9 months later, it's pregnant. Nous sommes sur le Balboa Island Ferry, un bac qui fonctionne depuis 1910 et qui est devenu depuis une attraction populaire. Les voitures parfois doivent attendre 1 heure avant d'embarquer en haute saison parce que ce bac ne peut prendre que 3 voitures à la fois. Le trajet est court, 3 minutes, mais il est magnifique avec une vue sur le port de plaisance et les yachts. À suivre, la bruiteuse Sanaa Kelley, star des réseaux sociaux. You must be Lee Miller. It's a war zone, Colonel. Just Lee is fine. Lee Miller, pionnière du photojournalisme de guerre. Un parcours exceptionnel et surtout atypique, car Lee Miller était mannequin, égérie entre autres de Man Ray, avant de s'intéresser à l'art de la photo, puis de le révolutionner en documentant les événements historiques majeurs durant la Seconde Guerre mondiale. Le projet Lee, c'est avant tout une histoire d'amitié qui a débuté il y a 20 ans sur le tournage du film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Une histoire d'amitié entre la star du film, Kate Winslet, et la chef opératrice Ellen Kuras, qui, depuis Eternal Sunshine, est passée à la mise en scène. Très proche, c'est comme une famille. Elle savait que je connais Lee Miller. Elle me téléphonait, elle dit « Oh, j'ai acheté une table de Lee Miller. Il faut faire quelque chose avec sa vie. » Quelques années après, mon français... Non, mais je t'adore parce que tu fais l'effort, c'est bien, tu fais l'effort. Merci en tout cas. Écoute, j'ai passé une année à Paris, mais... Il y a des années, hein? Oui. Pendant 4 ans. On va dire, non, c'était hier, on va dire. Non, mais si tu veux passer à l'anglais, je sous-titre. I'll put the subtitles if it's easier for you. We drove into the worst of it all. I need a light over here. Elle m'a dit, tu es en train de réaliser des films. Stay away from that window. They got snipers. Est-ce que ça t'intéresse de réaliser ce film avec moi? Et j'ai dit, bien sûr, hein. There are different kinds of wounds, not just the ones you can see. Je rappelle que tu as bossé avec Martin Scorsese, avec Spike Lee, tu as bossé avec Sam Mendes, avec Jim Jarmusch. Toi aussi, tu es dans la photo. L'approche pour raconter la vie d'une photographe des yeux de Ellen Kuras. Oui. What was the approach? Oui. Parce que pour moi, I maybe speak in English. Yeah, go ahead. Because it's easier for me to express. For me, it was all about point of view. And I discussed that a lot with Kate Winslet about point of view. That we didn't want to have a film that was looking at Lee Miller as an object. And I really wanted to live this part of her life because it's not her whole life. It's only a 10-year period of her life. But it's a very contemporary story, and we hope that people will look at it as such and be able to see themselves in it and see, that history repeats itself. It was not something I'd heard about or imagined. It was real.
Retour à Sanaa, la bruiteuse d'Hollywood. Sanaa qui est une star des réseaux sociaux. I know you understand what I'm saying, right? Yes, yes, yes. Tu comprends un tout petit peu le français. Je comprends tout. Oui, mais en fait, ça fait super longtemps que tu ne le parles pas. Oui. Voilà. Sanaa, incroyable quoi. TikTok, presque 4 millions. Il y a 500 000 sur Instagram. How did you get this idea of like putting your stuff on the social media? Matt Salib, he's been working with me since I started the company. I was working on Those Who Wish Me Dead when Angelina Jolie jumped into the river. When I created this Foley stage, the water pit is against the wall and I only left this much space. You make a mess, they jump in and you look like a wild person, right? So he's like, oh, let's take a video. So then I posted it and immediately it went 20 million views. And then I've been posting almost every day ever since, and it's been great. Do they ask you a question? What kind of question if they ask? At the beginning, they thought I was crazy. Which I'm all going like this. I do look crazy, I get it. But then they realized what it was and they saw the shows I work on. And they're like, oh, that's really cool. What is this? Frying food. Did you guys ever have Pop Rocks? Okay, I love horror movies, like zombies and everything, I have to say. Breaking a bone. Breaking a bone. I do celery. Hold on. You're talking about celery vegetable? Yes. Okay. Well, it depends which bone. Some bones, carrots sound good. Really? The little bones, Yeah. I like the little ends of the celery because they're small like a bone. But then if it's a tiny hand, if it's a bigger hand, I'll do like a bigger piece of celery. It's just plain with sound. The lasagna sounds good for some. The what? Lasagna, raw lasagna. Oh, because it breaks. Because it breaks. Yeah. A raw lasagna is also really good for glass breaks. Pour Sanaa Kelley, l'imagination n'a aucune limite. Entourée d'une centaine d'accessoires, elle se laisse porter par sa créativité pour donner vie à des univers sonores uniques. Sanaa, qui ne résiste jamais à l'envie de tester quelques objets étranges avant de se lancer dans l'action, c'est ici, loin des écrans, que son talent s'exprime vraiment. It's like acting with sound. And it's just like so great to get to be creative. You put things together, and that's why when you guys watch TV, you don't know it's Foley, you don't know we exist. That's when we know we've done a good job. Merci, Sanaa. Thank you. On termine ce L.A Confidentiel devant ce spot de surf extrême, très prisé par les amateurs de bodyboard. Son nom, The Wedge, il crée des vagues impressionnantes et surtout dangereuses lorsque les conditions météo sont parfaites, des vagues qui peuvent atteindre 9 mètres. En fait, il y a les courants marins, il y a la jetée, la vague va se former, s'intensifier, puis se reformer et ainsi de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour le meilleur de l'actualité hollywoodienne depuis Newport Beach. Bye.